wao si kwa bahati mbaya wametokea, si unapaswa kuonesha hilo. Kusoma na kuandika ni kikwazo kikubwa katika maendeleo, na tuliweza kuzungumzia katika kuhusu mtaji wa rasilimali watu. Sio swala la kujiandaa, na tunatakiwa kuwa tayari ili kuanza mbio hizi. Theluthi mbili ya ardhi ya kilimo ambayo haijalimwa ipo katika bara la Afrika. 40% ya madini yote muhimu, rasilimali zote za madini zipo katika bara la Afrika, na bara la Afrika ni bara changa zaidi lenye vijana ambao ni wabunifu. Haya yote ndiyo yanayolipa tafsiri halisi bara letu. Hundreds of residents from Remungorori village in Serengeti District, Mara region have demonstrated in protest against the village leadership as they forcefully removed from their office and closed the primary school, then called on the government to intervene and resolve the border dispute between their village and Mekomariro village in Bunda district. Sisi wananchi wa Remungorori tumenyanyasika vya kutosha, na tunapotoka mali hapa huko tunakoelekea tunaenda kufunga ofisi. Tunahitaji uongozi wa juu tusaidie. Kwa nini kwingine wanalalamika wanakuja mawaziri, hapa waziri hajaifika? Kila siku tunazungushwa tuna hawa. Kuanzia leo wanafunzi hawataenda shuleni. Kuanzia leo tunavunja serikali ya kijiji. Kuanzia leo tunavunja uongozi wa CCM. Kuanzia leo hatutatambua vigingi vyote vilivyowekwa na mkuu wa wilaya, kwa sababu vimewekwa kwa maslahi yao binafsi. Sisi wananchi wa Remungorori hatukuhusishwa. Lengo kubwa ni mgogoro wa ardhi ambao umedumu kwa muda wa miaka mingi sana, lakini nimetumwa na wananchi kupeleka malalamiko kwa viongozi mbalimbali. Sasa hii imepelekea wananchi wameshindwa kuwa na imani kwangu mimi mwenyekiti, kwa sababu wameshanituma mara kibao, lakini utekelezaji haupo. Kwa hiyo sioni kama kuna sababu ya kuwa mwenyekiti tena. Kwanza kama kiongozi wa serikali ninalaani sana swala la kuzuia watoto kwenda shule, na ninalikemea, na ninawaagiza wazazi wote, rudisheni watoto shuleni haraka iwezekanavyo. Usipopeleka mtoto shule na kupeleka mahakamani, liko wazi. Naagiza wazazi wote mrudishe watoto shuleni haraka iwezekanavyo. Mipaka ya kiutawala ndio huyu inatangazwa na gazeti la serikali na wala haiwekwi na wanakijiji. Ndio wao wanajipa kazi ambayo sio ya kwao. Wanatakiwa waelewe kwamba hii nchi ni moja. Hatuko hapo kutengeneza kingdoms wafunge shule, ila ambacho nawaonya tu ndio wasifanye fujo ya uharibifu wa mali za umma. Wao kama wanataka wasiwe na serikali ya kijiji, wamefunga ofisi wafunge, lakini hawezi wakatufanya sisi tukaacha shughuli za maana kwenda kuburuzana na watu, kupigizana kelele kwa kitu ambacho tayari msingi wake umeshafanya umeshawekwa. Unidentified people have stolen copper wire from transformers belonging to Tanzania Electric Supply Company TANESCO in Kila District, Mbeya region, a situation that has caused 8 villages, including schools and dispensaries, to be without power for 6 days. Kila tulipatwa na shida, kuna wezi walivamia matransformer, wanaiba copper wire. Wameiba kwenye vijiji vinane. Madhara yake ni makubwa, kwa sababu kuna shule ya wasichana iliathirika, shule ya wasichana Kafundo, lakini kuna zahanati ya Kafundo, lakini kuna watu wanaochomelea, kuna watu wana mashine za kusaga, kwa watu wamepata shida. Lakini changamoto pia nyingine ambayo ni kubwa zaidi, wakati wa usiku tulikuwa tunapata shida kwenye kuzalisha au tukipata mgondo usiku. Ilikuwa inatubidi tutumie tochi
ili tuweze kufanya kazi, lakini tulipata shida. Sababu serikali inatumia gharama kubwa sana kufikisha hizi miundombinu kwa wananchi. Lakini sasa sisi tusipokuwa mabalozi wazuri, ina maana tunaisababishia serikali hasara kubwa sana. Na mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata nishati hii ya umeme. Niwaombe sana wananchi kuhakikisha kwamba wanakuwa mstari wa mbele, kuhakikisha wanatoa taarifa. Advocates representing the plaintiffs in the case opposing the Dar es Salaam Port Investment Agreement have completed presenting their arguments at the High Court in Mbeya, with the defendants starting to respond through government attorneys. In their primary argument, the plaintiffs' advocates Mpale Mpoki, Boniface Mwabukusi, Philip Mwakilima and Livino Ngalimitumba told the court how the agreement has violated the Constitution and the country's laws. They also requested the court to state that the process to table and approve the agreement in Parliament was violated if the public was given sufficient time to debate the agreement and to see if the agreement violated sections of the Constitution. The plaintiffs also wanted the court to state if the agreement between Tanzania and Dubai followed Tanzania's procurement laws and if the parties involved had the legal mandate to enter the agreement. Responding to the arguments, the government attorney Sir Stanley Kolokola said the plaintiffs have mixed themselves up on whether what was signed was an agreement or contract, or what the government has signed is an intergovernmental agreement, IGA, and not a contract. The case has been adjourned until July 27th, whereby the government attorneys will continue to respond to the plaintiffs' argument. The government, through the Ministry of Natural Resources and Tourism, has implemented an operation to return a herd of 60 elephants from Sarakwa village in Bunda District, Mara region, to Serengeti National Park by helicopter and tracking gadgets to monitor their movements in the park. Leo tumefunga GPS satellite collar kwenye kundi la tembo zaidi ya tembo 60, lakini tumechagua tembo mmoja jike ambaye tumemfunga ili kuwasilisha mienendo ya kundi hili. Zoezi liko salama kwa mnyama na liko salama kwa watendaji ambao tuko pale eneo la mnyama. Kama mlivyoona, mnyama baada ya kupatiwa dawa amelala chini akiwa ametulia. Tumeweza kufanya shughuli zetu zote kwa pamoja, na baadaye tulimpa dawa akaamka, akaweza kuendelea na familia yake. Tembo hao wamekuwa wakizurura na kurandaranda kwenye maeneo ya makazi ya watu, vile na kula mashamba ya wananchi. Tumekuwa tukihangaika kujiwekea ulinzi usiku na mchana, hatulali kwa ajili ya kuwalinda tembo hawa ili kuzuia wasile mazao ya wananchi. Baada ya hapo, nilichokishukuru mimi siku ya leo, nimekumbana na helikopta ikiwa inawafukuza hawa tembo na kuwarudisha hifadhini. The Minister of Energy, January Makamba, while opening an international conference on energy and industrial sectors in Zanzibar, called on Tanzanians to be patriotic and to have faith in both governments when investing in the oil and natural gas sectors. Serikali kwa maana ya rasilimali watu na mfumo mzima wa serikali wa kusimamia utekelezaji, kwamba inabidi uwe tayari, lakini pia tumezungumzia kwamba sekta hizi zisiingizwe siasa, kwa sababu wawekezaji huwa wanatazama kama kuna mwafaka katika nchi hiyo kuhusu namna wanavyotaka rasilimali zitumike. Wakiona kama uwekezaji wakati mwingine utatumika kama sehemu ya siasa, basi mara nyingi inakuwa ni vigumu. Tumeeleza kwamba uwekezaji wa gesi na mafuta ni wa ghali sana na ni wa ambao hauna uhakika sana, kwa sababu unaweza kutumia pesa mengi kutafuta mafuta na usiyapate. Kwa hiyo muundo na mfumo wa makubaliano lazima uzingatie uhalisia huo, kwamba ni teknolojia ya juu, ni mtaji mkubwa na ni riski. Industry hii inahitaji wawekezaji zaidi. Duniani kote ni kwa invite wawekezaji kuja kuwekeza, sio serikali kuinject fedha katika ile. Yako maeneo ambayo tutaangalia serikali itafanya wenyewe, lakini kwa eneo kubwa ni lile ambalo tutalitangaza kwa wawekezaji. Ni eneo dogo ambalo serikali tutaweza ili tusema ili wacha tulizuie kidogo, kwa sababu
mara nyingine hata ukiwa na stoki kubwa, unachoangalia ni kuweka na akiba. Eneo la bahari. Sasa vitalu hivyo tukivifungua, tunatarajia makampuni zaidi ya utafutaji wa mafuta yatakuja. Yatakapokuja makampuni ya uwekezaji katika sekta ya mafuta, ni kawaida kwamba fursa zitafunguka, pengine vijana watapata ajira, lakini pia lazima tuzingatie kama tulivyoeleza kwamba sekta ya mafuta na gesi ni sekta ambayo inachukua muda mrefu kupata zile benefits au yale manufaa. And that, ladies and gentlemen, concludes our national news for tonight. We'll take a short break and return for international stories. Glad to have you back. And now, international news. Police officers in Kenya have been deployed in various parts of the country to ensure security as the opposition held vigils for Kenyans who lost their lives during an anti-government protest against the high cost of living. Opposition leaders led by Raila Odinga today also visited those who got injured during the protest admitted at Mama Lucy and Kenyatta hospitals in Nairobi. Na Kindiki, naomba ongea na vijana wako. Mr. Kindiki, sisi ni wamama. Ongea na vijana wako, ameua watu wetu bila hatia, watoto wetu wamekufa kwenye mochari wamelala na si vizuri. Maandamano iko kwa katiba na sisi hatujaribu kitu ya mtu. Kindiki, ongea na vijana wako. Maandamano sio ya Raila. Maandamano ni ya Wakenya. Watu wameumia ni Wakenya, sisi ndio tumeumia. Tunapoandamana si ati tunafuata, si ati tunasikiza maneno ya Raila. As our leader is doing this, we are happy that across the country I've seen in Kisii already people have started lighting candles. President Yoweri Museveni today left for Russia to join other African leaders for the second Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum. Let's get more on this report. While in Russia, President Museveni is expected to hold talks with his host, Russian President Vladimir Putin, on a wide range of issues. He is also expected to have several bilateral meetings and discussions with different delegations at the sidelines of the summit. The summit is in St. Petersburg, will run from Thursday to Friday, after which President Museveni will head to the Serbian capital Belgrade to inaugurate a hub promoting Uganda's tourism, trade and investment potential in line with bolstering commercial diplomacy in Eastern Europe. Now, moving on, the big question being discussed this week is how to deal with the far-right AfD party, especially at a time when it's becoming more and more popular, second in nationwide polls, and after it won its first local election victories. The head of the opposition opened the door for a possible local cooperation with the AfD, but had to quickly backtrack after he was strongly criticized. This week, the AfD will also hold its federal party conference to plan its future strategy. Thomas Sparrow, political correspondent from our partner station DW in Berlin, has more on this. Thomas, how big is this controversy in Germany after those remarks by the opposition head? It is a very big controversy indeed here in Germany after Friedrich Merz. He's the head of the opposition here in Germany, the head of the CDU Conservative Party, opened the door in an interview for a possible cooperation at a local level with the AfD. Only hours after he gave those statements, he had to actually reverse them, backtrack them, saying that there would not be cooperation with the far-right AfD at any level. And that came after very strong criticism, both within his ranks, but also from politicians that belong to other parties. This all has to do in Germany with a firewall that has been in place for a long time now, which basically meant that all other parties had complied, had promised not to work with the AfD. But as the AfD has gained momentum, as the AfD has become more popular also in the polls, as the AfD has won its first two local victories, the discussion has now actually strengthened in Germany as to how other parties, if at all,
should cooperate with the AFD. There are those who say that the ban should still be in place, but others say that it should be a more pragmatic decision based on a case-by-case basis. So, Thomas, could you give us some context into this? How big is the far right in Germany? The far-right AFD was actually founded 10 years ago, so it's a relatively young party, and it became more and more popular after the migrant crisis in 2015 and 2016, and it profits normally, or it benefits from the fact that Germans are dissatisfied, are very worried about the current political situation in the country. And in recent weeks, in recent months, several polls have shown that the AFD, its popularity has grown. In fact, it is now second in the opinion polls behind the Conservatives, and they seem to have been profiting a lot from the current insecurity in Germany when it comes, for example, to the arrival of migrants, when it comes to the economic situation, when it comes to the war in Ukraine. And they have indeed won those two first local victories. They are small victories from a local perspective, but nevertheless, they still broke a taboo here in Germany. So as such, it has meant a big political discussion in the country as to how other parties should deal with the AFD, and also how the AFD should plan its strategy. And that's precisely what we're going to see this week during the AFD's party conference in the eastern city of Magdeburg. What's the broader European context? Is this issue also being discussed elsewhere in Europe? This issue is also being discussed elsewhere in Europe, not only how to deal with far-right parties that in many countries are also on the rise, but also what kind of limitations there are to that popularity of far-right parties. We saw the issue of limitations only very recently in the election in Spain with the Vox party there, but we've also seen similar debates in other countries around Europe. However, what makes the German case particularly sensitive, what makes it particularly controversial, obviously has to do with Germany's very troubled history also. So any issue here in Germany with the far right tends to be very controversial because of Germany's troubled past. But in general, it is a debate that we're also seeing around Europe at a time when many citizens in the continent are concerned and when far-right parties in several countries are actually on the rise. Thank you, Thomas, for sharing that insightful update in Germany politics. So, ladies and gentlemen, that concludes the international news. We'll take another short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. Farmers of various crops, including coffee and avocado, have called on the government to improve on agricultural infrastructure, such as storage facilities that will prevent their crops from spoiling before reaching the market. Tunda la parachichi huwezi ukalivuna ukaenda kulipeleka tu kwenye jengo hapo kwamba litadumu, hilo parachichi litaharibika. Kwa hiyo changamoto yetu kubwa ni kwamba hatuna sehemu ya kukusanyia matunda, kwamba ukiyakusanya yakakaa kwenye ule ubaridi angalau yanaweza kuvumilia hata kwa wiki 3 wateja wanapoendelea kuyachukua parachichi. Lakini hasa tatizo kubwa ni kutokuwepo kwa miundombinu ya parachichi na soko. Nasema miundombinu kwa sababu parachichi kama lilivyo ni perishable good. Kwa hiyo linatakiwa wakati wa kuvuna lichumwe vizuri, lihifadhiwe vizuri na lisafirishwe vizuri. Sasa hiyo miundombinu kwa sisi watu wa Rungwe hatuna sasa hivi. Ile ruzuku ambayo tunatoa inawasaidia kwanza kuongeza tija ya kile wanachokizalisha, lakini pia tunaongeza uwezo wa zile taasisi kujisimamia zenyewe na kuweza kuweka na kuweza kuwa na ufahamu wa kusimamia fedha, kitu ambacho tumeona kilikuwa na changamoto nyingi kwenye vikundi vya wakulima. Tukiweza basi kuwasaidia kwenye kuzalisha, ni kwamba wanaweza kuongeza kipato. The government in Dodoma has assured foreign and local investors and entrepreneurs who want to invest in the country's headquarters that it will not be a hindrance to their investment and business activities in the region. Enable wale ambao wana mitaji waweze kufanikisha mitaji yao,
tukiamini ya kwamba kwa kufanya hivyo wao watafanya biashara, watazalisha ajira, na kwenye ajira hao ambao wanawaajiri watapata vipato vya halali. Watu wa Dodoma wanahitaji vitu ambavyo vina ubora wa hali ya juu na bei zetu ni nafuu vile vile. Na kingine kilichotupelekea kuwa Dodoma ni kuwa makao makuu ya nchi yamehamia Dodoma. Precision Air has launched a new online ticket service via WhatsApp as well as mobile phone payments called Bwana Swala to facilitate the purchasing of air tickets. Kabisa kwa nchi yetu, na kama serikali tulivyosema, kwa kweli umetuvutia sana kwa sababu kwanza ni rahisi, ni wa haraka, la hauna usumbufu na unaweza kufanya ukiwa mahali popote na unalipa hapo hapo. Kwa hiyo nadhani kwa wenzetu wamepiga hatua moja mbele kubwa sana. Wewe una save ile namba ambayo tulikuwa tumewapa ambayo ni 0620888888. Ikishaingia katika simu yako, basi wewe unatuma ujumbe wa kwanza tu kupitia WhatsApp ambao ni hi. Baada hapo utapata maelekezo ambayo yanafuata, na ndani ya muda mfupi sana utapata tiketi yako. When technology makes things easier. Ladies and gentlemen, that's the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. JKT Queens will hold their training camp in Kagera before the Sekafa Cup Championship, which will kick off on August 12th in Uganda. Kagera inapakana na Uganda. Hali ya hewa ya Kagera haitofautiani sana na hali ya hewa ya Uganda. Kwa tutakuwepo hapo Kagera kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 8. ambapo tutaanza safari sasa rasmi kuelekea Uganda. Kikubwa ambacho tunakwenda nacho ni kuhakikisha kwamba kwa maandalizi haya tuliyoyafanya, tuna imani na tunamuomba Mungu atuwezeshe katika hili kurudi hapa na kikombe cha ubingwa. Mafunzo team from Zanzibar has defeated Cute by 3-1 in the second round of the Volleyball National Championship. Makini na ndio hivyo tumepoteza 3-1, lakini tunajipanga mechi inayofuata. Tunajua tutafanya vizuri. Tunakutana na Magereza kesho. Kama unavyoona ligi ni ya taifa na kila timu imekuja imejipanga. Kwa hivyo na sisi tupo tayari, tutapambana ili kuzidi kuimarisha ubora wetu. After avoiding relegation last season of the Premier League, KMC FC are determined to finish in the top 4 this season. Kwa hiyo safari hii tunaangalia kama tena tutakwenda kuanzia ugenini ama nyumbani. Kama ikitokea nyumbani tunasema well as good. Ikitokea pia tunakwenda kuanzia ugenini kama misimu iliyopita tunasema pia well as good, kwa sababu maandalizi yanaendelea kufanyika na tunafahamu kwamba ligi ni ngumu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujiandaa vizuri tuweze kufanya vizuri zaidi, na target ni kuona kwamba katika mechi za mwanzoni tunakwenda kufanya vizuri na hivyo kukusanya point ili kuepukana na changamoto, na malengo ni kwamba timu iende kamalize nafasi 4 za juu. Ladies and gentlemen, that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and see you next time. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania.